Hello, friends. This is episode 6 of your favorite 1 by 2 Tea with VJ. I'm back with another episode from Bangalore. இன்னைக்கு நம்மளோட கெஸ்ட்டு ஒரு செம்ம ஜாலி பர்சனுங்க. பேசுனா பேசிக்கிட்டே இருக்கலாம். கூல்னா அப்படி ஒரு கூல். நாங்கள் எல்லாரும் இவரை மாமா மாமான்னு செல்லமாக கூப்பிடுவோம். ஸோ எல்லாரும் கெஸ் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். Without further ado, let's welcome the guest of our today's show, Mr. Kamesh, EIE. Brilliant, warm, and fantastic individual. Hey Kamesh, welcome to the show. Hey Vijay, nice talking to you again. Yeah, Thanks for hosting the show and getting me on it. sure, my pleasure. நம்ம காலேஜில் ரொம்ப பேரோட இன்ட்ராக்ட் பண்ண முடியலையேன்னு காலேஜ் முடிச்சதுக்கப்புறம் நான் வருத்தப்பட்டிருக்கேன். ஸோ கண்டிப்பாக காமேஷ் அதில் ஒரு ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்லலாம். பிகாஸ் வி காட் அ சான்ஸ் டு இன்ட்ராக்ட் ஆஃப்டர் அவர் காலேஜ் லைஃப். நான் டெட்ராய்டில் இருந்தப்போ சரி, பே ஏரியாவில் இருந்தப்போயும் சரி, அண்ட் வி ஹவ் talked over the phone. So always ஆமா. I felt really good talking to you. So No, அதனால no. sometimes I feel நம்ம காலேஜில் ரொம்ப இன்ட்ராக்ட் பண்ணலையோ அப்படின்ட்டு. ஆமா. பை த வே உன்னோட டீசர் ரொம்ப நல்லா இருந்தது காமேஷ். ஐ மீன் டீசர் ஃபஸ்ட்டாக ட்ரை பண்ணுறப்போ ஸோ நான் சிக்கி கவிதா, உன்கிட்ட முரளி அண்ட் சரோஜினி 4 பேர்ட்டையும் கேட்டிருந்தேன். ஸோ ஆல் ஆஃப் யூ டிட் அன் எக்ஸலண்ட் 1 minute டீசர் அண்ட் சென்ட் இட் டு மீ. இட் வாஸ் வெரி நைஸ். ஐ மீன் எஸ்பெஷலி யுவர்ஸ் லைக் ஐ ரிமெம்பர் யூ டாக்ட் அபவுட் வேரியஸ் ட்ரிபிள் இ சிடி பேட்ச் அப்படின்னுட்டு. ஸோ என்னோட இந்த எபிசோடுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கே அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது. Yeah, I tried to cover as much as possible. At least என்னோட memories என்னன்னு யோசிச்சு I tried to put them all together. Glad you liked it. Oh, definitely, yeah. So tell me, Kamesh, how's life after college? Like, what's been new with you, and what's the big changes? So college, okay, let me start in order. So college we were placed in CTS. அப்போ CTS join பண்றதுக்கு முன்னாடி they gave us an option. We could join Inotics if we wanted. நானும் சுனில் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் நாங்கள் 2 பேரும் Inotics ஜாயின் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ Inotics was also a lot of fun. அங்கேயும் காலேஜ் மாதிரி தான். We were all earning and it was mostly training. அவ்வளோ ஒர்க் இல்லை ஃபர்ஸ்ட் 6 months. Okay. Most of the software companies அந்த மாதிரி தானே. Benchல நானும் benchல. ஆமா, உனக்கும் இன்ஃபோசிஸ்ல அப்படிதான் இருந்தது இல்ல? Exactly same. You joined, ஆமா. So அப்போ I mean in fact we were so close that last year we celebrated our 15-year batch reunion for Inotics. அதுவும் சென்னையில தான். Oh, nice. ஆமா. So அதுக்கப்புறம் I worked in Inotics for a year. Then I went to do my masters in the US. Virginia Techல masters and PhD பண்ணேன். Nice, very nice. Yeah. So அப்போ John Cora was my roommate அந்த 5 வருஷம். Oh, that's a very nice thing to know. So which is your major? Major computer engineering. VLSI Okay. test was Okay. my test and verification. Okay. So 5 years went like that. அதுக்கப்புறம் I joined Intel. Intel 8 years work பண்ணேன். I got married during my first year at Intel. Mm-hmm. So yeah, so we have twin sons, identical twins actually. Oh, nice. பேர் என்ன? Pavan and Yuvan. Pavan and Yuvan, right? ஆமா. Oh, cute. ரொம்ப ஆக்டிவ் கிட்ஸ் 2 பேரும். So Intel எங்க பே ஏரியாவா இல்ல ஆரெகன்? Intel Bay Area தான். Bay Area. Santa Clara. Okay. Yeah, Santa Clara 101 and Montague. Oh, super. ஆமா. So Intel முடிச்சிட்டு couple of years ago I moved back to India. அப்பா அம்மாவுக்காக. நானும் தம்பியும் 2 பேரும் யூஎஸ்ல இருந்தோம். So they wanted one of us to come back. பெரியவன் நான்றதுனால I had to take the responsibility. That's so nice Yeah. of you, Kamesh. Yeah, so nice. Yeah, actually life got better for us after coming back here. Kids with their grandparents is
it's really a blessing True, for them and true. for I us. mean, you, And, you get a lot of familial support அப்படின்னு நினைக்கிறேன். I mean, I recently in the last 2 weeksல I met so many friends. ஸ்ரீராம், MKP, இன்னும் ரொம்ப பேரை மீட் பண்ணேன். அவங்களும் அதே தான் சொன்னாங்க. I mean, the best part of being in India is like that support you get here, இல்லையா? ஆமா ஆமா, தட்ஸ் வாட் வி மிஸ். அதனால தானே நம்ம அங்க 6 monthsக்கு இங்க இருந்து கூப்பிட்டுக்கிறோம் பேரண்ட்ஸையோ இல்லை இன்லாஸையோ ஹெல்ப் பண்றதுக்காக. Yeah, you mentioned you were roommate of John Cora. So are you still in touch with any friends? ஏதாவது மீட்டப் இப்போ ஐநாட்டிக்ஸ் மீட்டப் மாதிரி ஏதாவது நம்ம காலேஜ் மீட்டப் இதெல்லாம் ரீசெண்டாக ஏதாவது நடந்ததா? ஸோ எக்ஸ்பிளிசிட்டா மீட்டப்னு இல்லை விஜய், பட் ஐ எம் ஸ்டில் இன் டச் ஓவர் ஃபோன். இப்போ இஃப் எனிபடி, இஃப் ஐ see over Facebook or somewhere, if people are coming over, I try to meet them up. நைஸ். In fact, a couple of months ago, Prince வந்திருந்தான். He was my first year roommate. Uh-huh. I saw on Facebook that he is traveling to Chennai, and on the cyclone nala the flights got diverted to Hyderabad. Okay. So yeah, I got a chance to meet him at that time. So அந்த மாதிரி மீட்டப் தான். இந்த மாதிரி பிளான்ட் மீட்டப்ஸ் அவ்வளோ இல்லை. Uh-huh. பட் இங்க ஆக்சுவலி பே ஏரியால இருந்தப்போ வி யூஸ் டு இந்த வீக்கெண்ட்ஸ் பிஸி ஆயிடுச்சு ஃபேமிலியில வந்தப்போ. ஆஃப்டர் வி ஹேட் கிட்ஸ், இந்த வீக்கெண்ட்ஸ் கிட்ஸ் ஹோம் ஒர்க் இல்லைன்னா ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஷோர்ஸ்ல பிஸி ஆயிடுச்சு. Mm-hmm. ஸோ அப்போ இன்ட்ரெஸ்டிங்கா வி யூஸ் டு மீட் ஃபார் லஞ்ச் ஓவர் த வீக்கெண்ட், Okay. சாரி வீக் டேஸ். ஏன்னா இந்த நம்ம கம்பெனிஸ்லாம் பக்கத்து பக்கத்துலேயே இருந்தது பே ஏரியாவில். ஐநாட்டிக்ஸ், சிஸ்கோ, இந்த பாலோ ஆல்டோ நெட்ஒர்க்ஸ். ஸோ பத்மராஜன் இவங்கெல்லாம் அங்கேயே இப்போ மகேஷ் சக்கரவர்த்தி, மகேஷ் குமார், வி யூஸ் டு மீட். Mm-hmm. நான் யூஎஸ்க்கு வந்தப்போ ஐ திங்க் யூ வேர் அப் இன் SF இல்ல, ஸோ யூ குடன்ட் கம் அட் த டைம். Yeah, that is true. பட் வி எண்டட் அப் மீட்டிங் இன் San Jose. Correct. Yeah, I remember, we met exactly year back நினைக்கிறேன். லாஸ்ட் ஜூலைல மீட் பண்ணோம் சானோசேல. ஆமா. இல்லையே, ஆக்சுவலி ஃபெப்ரவரி இல்ல, லாஸ்ட் ஜூலை. லாஸ்ட் ஜூலை டு பி. ஐ ரிமெம்பர் பிகாஸ் அந்த ஃபெட்னாவோட ஈவெண்ட் நடந்தது. அந்த ஃபெட்னா ஈவெண்ட்டுக்கு நடுவில் ஐ கேம் அண்ட் மெட் யூ. ஸோ தட்ஸ் ஹவ் ஐ ரிமெம்பர் இட்ஸ் ஜூலை அப்படின்னுட்டு. ஓ ஓகே ஓகே ஓகே. ஆமா, யா ஐ கேம் தட் ட்வைஸ், ஒன் ஆஃப் த டைம்ஸ் வி மெட். பட் பே ஏரியால ஆக்சுவலா இந்த காஸ்கோல கேஷ் அண்ட் கேரியிலேயே நிறைய பேர் மீட் பண்ணுவோம், இல்ல மால்ஸ்ல. True. So many events. Tell me about the GS elections and campaign you did for Kamesh in the first year, Kamesh. You mentioned that in the teaser இல்லையா? So what is your reflection now? இப்போ வந்து அந்த இன்சிடென்ட்டை பத்தி how do you think and relate? Yeah, now I think back and laugh, but there was a lot of energy and seriousness at that time. Actually, I was involved in 2 GS elections. All of us were involved in 2. One was the first year elections. Uh-huh. Second was the department elections. True. So, உன்னோட பாட்காஸ்ட்ல கூட நீ இந்த GS elections பத்தி சொல்லியிருந்த. அந்த house, everybody was behind Sudhakar at that time. That is true. We really were on the other side of the receiving side of the fact. So interesting. நாங்க CD batchல இருந்தோம். Okay. So Kicha and I campaigned for Kamalesan. Okay. And the counting I still remember. It used to be like A, B, C, D, E, F up to IJ. Mm-hmm. So A, B, C, D வந்த வரையும் கமலேசன் வாஸ் ஓகே, வாஸ் ஸ்லைட்லி லீடிங். Okay. EF வந்தப்போ ஹிஸ் லீட் இன்க்ரீஸ்ட். ஏன்னா முத்து இவங்கெல்லாம் EFல ஹெல்ப் பண்ணியிருந்தாங்க, மகேஷ் சக்கரவர்த்தி, BSP இவங்கெல்லாம். இந்த GH IJ வந்தப்போ அப்படியே the table turned upside down. Solid all votes went to Sudhakarல. So that was some fun time. That is true. Yeah. So how did Kamlesh took it? I mean, I know இப்போ வந்து we could handle it in a much matured way. ஆனா அப்போ வந்து எல்லாருக்கும் we did not really understand the other side of the story, how the others took it அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லையா? Yeah. So Kamlesan was okay. I mean, he was a cool guy. I actually am not in that much touch with him after college. Okay. I know he's in Australia somewhere. Balaji phone பண்ணிருந்தான் ஒரு couple of weeks ago. Mm-hmm. He took it okay. I mean, we were upset obviously, but he took it well, I think. So அது முடிச்ச அப்புறம் கூட we went and said thanks to all the classes நினைக்கிறேன். I don't remember clearly. Nice of him. Yeah. Yeah. So he took it well. you said you were involved in the other GS election as well, or like you just... Yeah, second on the EIE elections இல்ல.
அது ஏஐக்கு நான் ஜிஎஸ்ஆர் இருந்தேன்ல அப்போ. ஓ ஓகே. ஸோ தட் வாஸ் அப்போ ஐ ரிமெம்பர் ஸ்ரீதர் கண்ணன் வந்து சொல்லியிருந்தான், டே மாமா நீ ஜிஎஸ் ஆயிடுறா அப்படின்ட்டு. அப்போ நான் ஹெசிடேட் பண்ணேன் கொஞ்சம், ஆல்ரெடி ஒரு எலெக்ஷன் தோத்தாச்சு திருப்பியும் எதுக்கு இதெல்லாம் அப்படின்ட்டு. ஸோ நான் சொன்னேன், டே எலெக்ஷன்ஸ் வரத கஷ்டம்தான் அப்படின்ட்டு, ஓட்டு வருமா தெரியாது அதெல்லாம் அப்படின்ட்டு. பட் ஃபார்ச்சுனேட்லி இட் வாஸ் அ யுனானிமஸ் டெசிஷன். ஸோ That's nice. didn't have to fight for anything. Yeah, you had But it was a good experience. yeah, one thing I remember you had very very அந்த நியூட்ரல் இமேஜ்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? ஸோ ஈவன் ஐ ரிமெம்பர் யாருக்குமே வந்து இப்போ காமேஷை பிடிக்காது அப்படிங்கிற மாதிரி கிடையாது. யூ மிங்கிள் வித் எவ்ரிபடி, யூ ஆர் ஸோ கூல் and you are so friendly. So that's how I think of you whenever I interacted with you. As I said, காலேஜில் இருக்கப்போ அந்த அளவுக்கு இன்ட்ராக்ட் பண்ணியிருக்க மாட்டோம், பட் ஸ்டில் I can say that, you know, like whenever I need something I can reach out to you and talk to you without any hesitation. அப்படிதான் நினைக்கிறேன். Yeah, sure. I mean, that's not really a good thing not having a strong opinion or anything. But yeah, I think that's how. How was your EAE life in general? Because மெக்கானிக்கலுக்கும் EAEக்கும் அந்த அளவுக்கு காமன் கனெக்ஷன்ஸ்லாம் இருந்ததில்லை. ஸோ ஐ ரிமெம்பர் யூ மென்ஷன் அபவுட் யுவர் டூர் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ஸ், how you know, like some of the classes you had with EEE and EAE. So how in general your EAE life during college time was? EAE சேர்ந்தப்பவே சீனியர்லாம் சொல்லிட்டாங்க, உங்களுக்குலாம் பெருசா கிளாஸ்லாம் ஒன்றும் நடக்காதரா அப்படின்ட்டு. they set our expectations straight. So அந்த மாதிரி ஐ மீன் இந்த கிளாஸஸ் அவ்வளோவா நடக்கல. பட் we were all happy in our own little world அந்த டைம்ல. The memorable event EIE Lana where all the whole department got together was for two things. One was the tour. The other was Oracle with the department function which we had EEE. Yeah. So, yeah, the tour was a lot of fun. Yeah, so tour kapro I think the interactions between girls and guys got better is what I think. And there is this artificial divide because of all the professors and adu unak therinjadane. Correct. So that got better. I made some good friends, Padma, Anita, Pranav, Shyam, ivungalam. We got together and we formed our own small group and அந்த மாதிரி இருந்தது. Nice. So I really enjoyed it, other than visiting quite a few places in Kerala. Nice. Kamesh, one quick question. ஏதாவது first love இல்ல first kiss experience in college? First love, first kiss இல்ல, first dum, first beer na GCல. Very interesting stories ரெண்டுமே. Okay. ஃபர்ஸ்ட் தம் வந்து ஆக்சுவலி மருதமலைக்கு போயிருந்தோம் இந்த லாங் வீக்கெண்ட்ஸ். இந்த ரெகுலர் வீக்கெண்ட்ஸ்லேயே வி யூஸ் டு கோ டு மருதமலை இல்லையா? ஐ திங்க் ஃபர்ஸ்ட் இயரில் தட் வாஸ் காமன் ஃபார் அஸ். அங்கே போயிட்டு அதுக்கப்புறம் மூவியோ இல்லை ஹோட்டலுக்கு போகிறது. ஸோ அப்போது ஒன் ஆஃப் த டைம்ஸ் நான் ஒரு 5-6 பேர், முத்து, சிவகுரு, பாலாஜி, பிரமோத், இவங்கெல்லாம் பஸ் ஸ்டாப்ல வந்து டிசைடட் இட்ஸ் டைம் வி ஸ்மோக். First yearலயே. Okay. So that is the first time. I think ஒரு தம் வாங்கி ஒரு 5-6 பேர் அடிச்சிருப்பான்னு நினைக்கிறேன் அப்போ. ஸோ அப்போ we had a gentleman's agreement வேற. இந்த இதெல்லாம் ஜிசிடியில் ஸ்டார்ட் பண்ணது ஜிசிடிலே விட்டுறணும் அப்படின்ட்டு. எவ்வளோ பேர் ஃபாலோ பண்றாங்கன்னு தெரியல இப்போ. ஃபைனலி ஃபாலோ பண்ண முடிஞ்சதா? ஸோ அதான் ஒன் டிஸ்க்ளைமர், அங்க நான் சொன்ன பேர்ல எல்லாரும் அப்போ அங்க அடிக்கல. ஸோ சில பேர் they didn't start and they were safe that way. Okay. அதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் பியர் இஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அதுவும் ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல தான் வேற இந்த அந்த ஃபர்ஸ்ட் இந்த விங்ல இருப்போம்ல அந்த ஹாஸ்டல்ல நாங்கெல்லாம். ஸோ அப்போ தேவா தான் எங்க குரு. ஹி வாஸ் ஃப்ரம் நார்த் மெட்ராஸ் அண்ட் ஹி வாஸ் an experienced guy at that time. ஸோ ஒரு பியர் வந்து நாங்க போய் ஒரு ஆட்டோல வாங்கிட்டு வந்தோம், ஒரே ஒரு பியர். அது ஒரு 5-6 பேர் மிக்சிங் எல்லாம் பண்ணி குடிச்சோம். தேவா வந்து இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி குடிக்கணும், நான்லாம் ராவ அடிப்பேன் அப்படின்னா பியர். எல்லாருக்குமே புதுசு அப்போ. இதுவும் ஃபர்ஸ்ட் இயர்லயே. இது ரெண்டும் இன்ட்ரெஸ்டிங் எக்ஸ்பீரியன்சஸ். Nice, very nice. Yeah, very once. Nice, Kamesh. First love, first kiss experience விடவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்தது.
அந்த சான்ஸ் நம்மளுக்கு இல்ல. சரி, ரேபிட் ஃபயர் கொஸ்டின்ஸ்க்கு போலாம்னு நினைக்கிறேன். ஹூஸ் யுவர் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்? So best friend, Nalla, I mean, we used to spend depending on our interests with multiple people. Most of the time I've spent with Pramod and Praveen. ஓகே. Um, so they were in the EAE then. We used to sit in the same bench for all the 3 years. We shared a lot of common interests. நைஸ். Uh, but yeah, first year la Kamalesan and Kicha were very close. அதுக்கப்புறம் காலேஜ் அப்புறம் வேணு, வரது, பத்மராஜன் இவங்கெல்லாம் நல்லா க்ளோஸ் ஆயிட்டாங்க. தேவர் இந்த பே ஏரியா. ஸோ லாஸ்ட் டைம் வந்தப்போ கூட வி மெட் அண்ட் வி ஸ்பெண்ட் அ ஹோல் நைட் இன் அ கசினோ, நானும் பத்மராஜன் வேணும். ஓ நைஸ். ஸோ வி ஆர் ஸ்டில் இன் டச். ஸோ மல்டிபிள் இன்ட்ரெஸ்ட்ஸ், மல்டிபிள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் that's how it was and it is still. எக்ஸலன்ட் எக்ஸலன்ட். எனி க்ரஷ் டியூரிங் காலேஜ் டைம்? Crush, not anyone in particular, Vijay. Okay. அப்பப்போ சில பேர், I don't think we can call any names right now இல்ல. Yeah, that is true. Yeah. உன்னோட ஷோ 1/2 to விஜய்ல இருந்து 1 quarter கட்டிங் வித் விஜயன் மாத்திட்டு பேசலாம். அதை பத்தி நல்ல ஐடியா, ஆக்சுவலி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஐடியா. 1 குவார்டர் கட்டிங் வித். Yeah. ஆனால் 2-3 எபிசோட் நான் அப்படி தான் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே. ஸோ இதுக்கு சீக்வல் பண்ணலாம் நீ அப்போ. ஆமாம். ஜிசிடியில் இருந்தப்போ பெஸ்ட் அண்ட் worst moments அப்படின்னுட்டு ஷேர் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஏதாவது இருக்கா? ஸோ பெஸ்ட் மூமெண்ட்ஸ் மல்டிபிள் இருக்கு. The one thing was probably when I got an offer from CTS. Yeah. So that was one of the best moments. If you remember, third yearலயே நம்மளுக்கு வெக்கேஷன்லயே கம்பெனிஸ்ல வராங்க. Exactly. I think you were one of the very first ones to get placed in CTS நினைக்கிறேன் இல்லையா? ஆமா, CTS was one of the first few companies that came. True. ஸோ அப்போ ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் மெமரி என்னன்னா, ஆப்டிடியூடுக்கு ஒரு 4-5 பேர் ஷார்ட் லிஸ்டாக இருந்தோம். நானும் பழனி EIEல இருந்து. நான், பழனி, பிரவீன், அப்புறம் பத்மா அண்ட் அருண் பிரசாத் நினைக்கிறேன். ஸோ we were all sitting அந்த இன்டர்வியூக்காக உட்காந்துட்டு இருந்தோம். ஸோ அப்போ ஒரு கொசு வந்து கையில உட்காந்தா கூட அடிக்காம அருண் பிரசாத் அப்படி ஷூன்னு பண்ணிட்டு இருந்தான். ஏன்னா அதை வச்சு நம்மளுக்கு வேலை கிடைக்காம போயிடுமோ அப்படின்ட்டு. That was an interesting experience. There was a lot of excitement at that time. One of the first companies and the whole department was behind you. இதை சொல்லு, அதை சொல்லாத அப்படின்ட்டு எல்லாம் ஜான் கோர் இஸ்மெண்ட் ட்ரிப் எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கிறது. I think that was one of the very good moments. Very, very nice. Yeah. Any worst moments? Worst moments in a specific இல்ல. I felt bad one time when I got first year results appo. I was really hoping I would get into ECE, but I got into EIE. ஒரு letter difference then. But when I look back, it doesn't seem to matter much anyway. So not really a bad moment. Any regrets you had during college time, Kamesh? ரிக்ரெட்னா மேபி டெக்னிக்கலாக ஒன்றும் காலேஜில் நம்ம கற்றுக்கலன்னு நினைக்கிறேன். அட்லீஸ்ட் நான் 12th எப்படி உள்ளே போனோமோ அப்படியே வெளியே வந்த மாதிரி தான். Interesting எனக்கு ஒரு perspective. feeling. But I mean, we enjoyed a lot. But I mean, mostly when I was in Virginia Tech, that's what I felt compared to all the undergrads in the US. பட் இந்த இதனால நம்ம எக்ஸாமுக்கு 2 நாள் முன்னாடியே படிச்சுட்டு எக்ஸாம் எழுதுறது, அப்படி ஒரு ஸ்ட்ரென்த் நம்மளுக்கு கிரியேட் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் when I started working, that's when I realized எந்த புது ப்ராஜெக்ட் இருந்தாலும் we could ramp up much faster and take it to completion. So no real worries anyways, but yeah, that's how I felt. Very nice. Nice way to put it. And favorite movie அப்படின்னுட்டு, I know you know like you like watching movies. Any favorite movies? Favorite second yearல we used to watch a lot of movies. நானும் பிரமோத், பாலாஜி, whenever we get a chance. Lot of Hindi movies போயிட்டு இருந்தோம் அப்போ. இந்த பர்தேஸ்னு ஒரு மூவி இருந்தது. We liked it very much. That guy was an NRI. Shah Rukh Khan was an NRI in that time. True. So maybe we were all planning to go to US and we could relate. So that is probably one of memorable movie from college. Nice. Nice. Anything else you wanted to share with the friends, or anything from your side for the reunion, Kamesh? So to friends, yeah, I would. So thanks for patiently listening to this first, to you, to all our friends and our batchmates. Sure. Thanks to you, Vijay, for hosting this show. I think you're consciously doing this and keeping the WhatsApp group alive. Ilana,
நிறைய வாட்ஸ்அப் குரூப் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கோம்ல, நம்மளதே 3 4 இருக்கு. Correct. ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியல் ஹாய் ஹலோ, அப்புறம் இட் ஸ்லோலி டைஸ். Correct. ஓகே. Yeah, it's a big team who which is keeping it alive. Really, like I have to also thank everyone. Yeah, I should appreciate their efforts in the dub smash, in the teasers, and people's hobbies. Those things are keeping it interesting, actually. True. So, True. yeah, we should appreciate all their efforts. Thank you, Kamesh. Very, very nice talking to you. Again, like every time I talk to you, I feel that we are just continuing from where we have left. Interesting. Definitely, we will catch. Have a good night. Yeah, same here, Vijay. Nice talking to you as well.